students, in this class we study about Fourier series and coefficients. So first one, Fourier series and coefficients. So why you use Fourier series? So Fourier series is mainly used to modeling an square wave, a sawtooth wave, a triangular wave by using sine and cosine waves. So sine waves are also called as odd waves, and cosine waves are also called as even waves. So why? So I think you know about the odd function and even functions. So what do you mean by an odd function? Odd function which satisfies f of minus x is equal to minus f of x. An even function which satisfies f of minus x is equal to f of x. That we call as an even function. Okay, so that even function we know it is cosine wave is an even function. It resembles even function, that is cos of minus theta is equal to cos theta, cos of sine of minus theta is equal to minus sine theta. So this is why we say sine wave as an odd wave and an odd function, and cosine as an even function. So you should see that this Fourier transform series consists of both even plus an odd function also. And also you should see that while doing the problem, if the particular waveform is an odd waveform, and so that you can easily understand that this variable, that is an cos n omega t, is 0. So there is no need to do that Fourier analysis, because you cannot find any even function in an odd waveform. Okay, so that an is equal to 0 for that one. And similarly for an even function, and there this odd function, that is bn sin omega t, bn is equal to 0 for that one, so that bn sin omega t is equal to 0. Okay, so we need to see how to find this coefficient, that is a0, an, bn, so that we can have a Fourier series for a particular wave. So that by, if you give the Fourier series to the MATLAB programming, so this MATLAB will construct the particular waveform. That is, if you are constructing it for a square waveform, then the MATLAB will execute the program and it will construct the square waveform. Okay, similarly just you need to find this a0, an and bn values. So this a0 is equal to omega by pi t to t plus 2 pi by omega f of t into dt. So this will be your first function. Next one, an is equal to omega by pi integral t to t plus 2 pi by omega f of t into cos n omega t dt. And third one, bn is equal to omega by pi into integral t to t plus 2 pi by omega f of t into sin n omega t dt. So where omega is equal to 2 pi by tau or 2 pi by t is the frequency of periodic function, and t or tau is the time period of the periodic function. Okay, and now we see, now in order to find the a0, we integrate the f of t and this side, left hand side and right hand side of this Fourier series equation with integration t to t plus 2 pi by omega. So what is 2 pi by omega? Omega is equal to 2 pi by 2 pi into f. So f is equal to 1 by t. So we can get omega is equal to 2 pi by t. So that 2 pi by t, so from that 2 pi by t, take the t is equal to 2 pi by omega. So that 2 pi by omega is being taken here. Okay, so that is you are calculating a0
for a waveform from one time interval to the other time interval, from 0 to t1. So if t is equal to 0, then t is equal to 0, 0 to 0 plus 2 pi by omega. So that time may be t1. So that is 0 to 0 plus t1. So that is t1. So 0 to t1. Okay. അതായത് ഒരു വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 ടു ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പൈ, ആ ഒരു വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഫുൾ പീരിയഡാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. വേവ് ഫോമിൻ്റെ പീരിയഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 0 ടു പൈ. സോ അതാണ് ഈ ഒരു ടി പ്ലസ് 2 π ഒമേഗ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. സോ നൗ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ നോട്ട്. Okay, so the formula which we use to find out this a naught, so that is equal to t is equal to t plus 2 pi by omega cos n omega t is equal to 0 for all n. So this expression, so if it comes like that, so it will be 0 for all values of n. So we can just substitute here and we can get that it is 0 for all n. And similarly integration t to t plus t plus 2 pi by omega sin n omega t dt is equal to 0 for all n. Similarly, integral t to t plus 2 pi by omega cos n omega t into cos m omega t dt is equal to 0 for m not equal to n and is equal to pi by omega for m equal to n. Similarly, integral t to t plus 2 pi by omega sin n omega t into sin m omega t dt is equal to 0 for m not equal to n and is equal to pi by omega for m equal to n. So we can see that sin n omega t into cos m omega t, when n is equal to m, then it is equal to pi by omega. When n is not equal to m, it is 0. So this is that formula and we should dream. So that if n is equal to m, then that is m is equal to n, then it becomes cos square n omega t. So integration cos square n omega t is equal to pi by omega. So okay, so similarly integration t to t plus 2 pi by omega into sin n omega t into cos m omega t is equal to 0 for all m and n. So sin theta or sin m omega t into cos n omega t is equal to 0. So if it is cos m omega t into sin n omega t or vice versa, if that sin and cos n comes multiplying factor, so then it is 0. Okay, now we just solved by integrating both left hand side and right hand side of this equation. So we can see that integration t to t plus 2 pi by omega f of t into dt to the integration t to t plus 2 pi by omega a naught by 2 into dt. So this will be your first term, this will be your second term a n cos n omega t, sigma n is equal to 1 to infinity. So this is integrated from t to t plus 2 pi by omega plus bn sin n omega t. So it is integrated from t to t plus 2 pi by omega. So that second and third term is equal to 0 from the formula. So we select. So you can see a n cos n omega t, integration a n cos n omega t. So this one, so if you take a n apart and if you integrate integration t to t plus 2 pi by omega cos n omega t is equal to 0 for all n. Similarly for this one integration t to t plus t plus 2 pi by omega sin n omega t is equal to 0 for all value of n. So these two terms, second and third term is equal to 0, and now we have come to the first term. So first term a naught by 2, we take the coefficient, we take the constant and we have t to t plus 2 pi by omega dt plus 0 plus 0. These two second and third term are 0. So now we find a naught by 2 plus, so you just substitute that one t plus 2 pi by omega minus t. So upper limit minus lower limit. So you will be getting a naught by 2 into 2 pi by omega. So a naught into pi by omega. So this from this you just calculate this one. So you can get that a naught is equal to omega by pi into integration t to t plus 2 pi by omega f of t dt. So this will be your first equation for your first Fourier coefficient. So in examination if they ask
for 5 to 10 marks you should have to write down these are all things. What is Fourier series, Fourier coefficients. So and you should see that, you should show that how the Fourier coefficients are derived from the Fourier series. Fourier coefficient values are being derived from the Fourier series. So it is pretty much easier, we can understand it very easier. Similarly, next one you can see that to obtain an, multiply RHS and LHS by constant by cos n omega t and integrate RHS and LHS t to t plus 2 pi by omega. Same thing you should have to integrate. So a0 into a0 by 2 integration t to t plus 2 pi by omega cos n omega t. See, this term is equal to 0. Why? T to t plus 2 pi by omega cos n omega t is 0 for all n. So similarly you can see t to t plus 2 pi by omega an cos n omega t into an into cos n omega t. So this cos n omega t and cos n omega t both one, that is cos square n omega t. So this term will not be 0. And then one bn sin n omega t into cos n omega t. So this term, that is sin theta, sin and cosine, if it comes as multiplying, then it will be equal to 0. So that term, that is first term and third term is equal to 0, and second term we have to take. So second term we have taken an t to t plus 2 pi by omega into cos square n omega t dt. After solving we get an into pi by omega. So that is an is equal to omega by pi integration t to t plus 2 pi by omega f of t into cos n omega t dt. So like this you can find similarly the value of bn. The value of bn is equal to omega by pi into integration t to t plus 2 pi by omega f of t into sin n omega t dt. So like this you can have the equation number 3. So 3 equations are there which I just show you once again. See, these 3 equations are very important, and now we should have to, first of all, solving a particular problem, we should have to find what is omega, then we should have to find what is f of t. Then we can easily get the value of this function a0, a1, an and bn. And you see that one more thing, by solving a problem, whether you see that waveform, you just try to identify the waveform whether it is odd or even. So if you find it as odd, then you can take that, you can consider that even function, that is cosine function, is 0. If you consider it as a even, then you can consider that the sine function, that is the odd function, is equal to 0. Okay. So there is no need to solve this entire function. So and you will be rarely finding a function which is say both sine and cosine, where f of x is equal to 0, that is straight line, then only you can find it has both consisting of cosine and sine. And if you have any exponential waveforms, then you can find it as having and both sine and cosine, both odd and even function. Okay. So most of the in most of your examination, either you have to solve for odd function or either you have to solve for even function, that is either you have to solve for bn or either you have to solve for an. And plus a0 is pretty much simpler, so no need to say a0 you will be getting within a single substitution. Okay. So first we see to try to solve one problem. So obtain the Fourier series for the below switch below sawtooth waveform. So I am considering sawtooth because I consider this problem will be asked in the upcoming examination. See, I will be solving the this problem also. I will be solving the rectangular type of waveform or square wave waveform in the next class. So first we see f of t is equal to 10. You see this is the amplitude and t. So this is the time period 0.1, 0.2, 0.3. Now solution, find the t. First find t. So what is t? T is equal to 0.2. So this is the time period. Next step 2. What is omega? So omega is equal to 2 pi by t. So we know t. So substitute that one. 2 pi by 0.1. So that is 20 pi radian per second. So why it is radian per second? Omega is a circular frequency. So it is radian per second. So step 3.
Now we need to find f of t. So this is a tedious step. So this is a very important step. So t കണ്ടുപിടിച്ചു, ഒമേഗ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ 2 ബൈ ടി ആണ്. അപ്പോൾ 2 ബൈ 0.1 അത് 25 കിട്ടി. ഓക്കെ, ടി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ്, ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് വേവ് ഫോമിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് വൺ. So I think you know about this straight line, and where you take this one m as a slope and f of t 10 0 0 to 0.1. So there you take x equal to t, there y is equal to mx. I think you know about this equation for straight line, y is equal to mx, and m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. So what is m? M is equal to 10 minus 0 by 0.1 minus 0, that you get as 100. So similarly take y is equal to f of t. Why? Because y is in the f of t is in the y axis, and take x is equal to t, x equal to t, then you can get that f of t is equal to 100t. So f of t is what? F of t you got as 100t. Fine. Next you need to substitute this one to this equation. A naught is equal to omega by pi t to t plus 2 pi by omega f of t dt. See, this is the general equation, and we need to substitute that one. T means what? 0 to 0.1. So this is the time period. 20 pi is the omega, or 20 pi by pi. So 0 to 0.1 100t, that you find out, into dt. So that you get 2000 into 0 to 0.1 t dt. So what is the integration t into dt? That is t square by 2. That is t raised to n plus 1 by n plus 1. Okay, next you need to see, substitute this one, 0.1 square, and you take 2 here, and 0.1 square means it is 1 by 10 whole square. So what is 1 by 10 whole square? 1 square by 10 square. What is 10 square? 100. So then you will be getting 1 by 100, 1000 into 1 by 100, you will be getting a naught equal to 10. Fine. I think you understood this step. Next we see about an. So an. See, an, I think you can understand the an is equal to 0. An is a 0 here. Why? Because it is an odd function. It is an odd function. It is not an even function. It is an odd function. I think you can understand this function. See, this is an odd function. This is an odd function. So once again you will be having one sort of waveform here, and once again. So it is f of minus x is equal to minus f of x. So that you will be getting here. So still I will be solving this an for to sake to see that once if you need any integration. So അത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തത്. ഇത് 0 ആണ്, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 0 തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക. ഇതിപ്പോൾ 0 തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. അത് 0 കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ശരി. So now we see how I integrated this. 220 pi by pi into 0 to 0.1 100t cos 20 pi nt. So what is 20 pi nt? Cos omega nt ആണ്. ആ ഒമേഗൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 20 pi. അത് nt dt ആയി. പിന്നെ അത് 2000, അപ്പോൾ 100 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, pi ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, അപ്പോൾ 20 into 100 2000. 0 to 0.1 t into cos 20 pi nt dt. So t പറഞ്ഞാൽ ഈ 100t t ആണ്, ഇത് 20 pi nt dt ആണ്. സോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട് വൈസ് പാർട്ടായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ പാർട്ട് വൈസ് പാർട്ടായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേമും ഇത് സെക്കൻഡ് ടേമും ഉണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് മൈനസ് integration of derivative of the first term into integration of the second term. So ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, അതായത് ഇത് 2 ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം പോകുന്നില്ല. സോ 2000 ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് കോസ് 20 pi nt dt ആണ്. ഇത് nt dt ആണ്. ഇത് ഞാൻ d എഴുതി പോയതാണ്, ഇത് dt ആണ്. മൈനസ് integration of the
derivative of t dt. What is derivative of t dt? That is 1 into integration of cos 20 pi nt dt. So ഇതിനെ 0 to 0.1 വരെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കോസ് തീറ്റനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത കോസ് തീറ്റ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ കോസ് 20 pi n dt ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ടി ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ടേം 20 pi n അത് താഴെ വരും. സോ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ 20 pi nt ബൈ 20 pi n. സോ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കോസിൻ്റെ ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ 20 pi nt dt ബൈ 20 pi n കിട്ടി. സോ ഇനി ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൂടെ ഇതിന് ബാക്കിയുണ്ട്, അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ 0 to 0.1 നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാനായില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാം. സോ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ 20 pi nt ബൈ 20 pi n മൈനസ് നോക്കുക സൈനിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്താ മൈനസ് കോസ്. സോ മൈനസ് കോസ് 20 pi nt ബൈ 20 pi n ഇൻറ്റു 20 pi n. സോ 20 pi n to 20 pi n 400 pi square n square ആണ്. സോ അതന്നെ കോസ് 20 pi nt ഇൻറ്റു 0 to 0.1. സോ അത് കിട്ടി. സോ 2000 ഇൻറ്റു. സോ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈൻ ഓഫ് 0 സൈൻ 0 ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ സൈൻ 0 ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0 ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ട, ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് 0 ആവും. സോ അപ്പം സൈൻ ഓഫ് 0.1 എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 0 തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 0 ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 1/400 pi square n square into cos of 20 pi n 0.1 minus cos of 20 pi n 0. So what is cos of 0? Cos of 0 is equal to 1. So you will be getting it as 1. And what is cos of 20 pi n? Cos of 20 pi n is 1 into 0.1. So what 20 pi n into 0.1? 2 pi n now. 2 pi n. Cos of 2 pi n. So when n is equal to 1, say for n is equal to 1, say for n is equal to 1, for n is equal to 1 ആവുമ്പോൾ ഇത് cos 2 pi ആവും. cos 2 pi പറയുമ്പോൾ എന്തായത് +1 ആയി. അപ്പം +1 ആയില്ലേ, +1 -1 ആയില്ലേ, ഇത് +1 -1 +1 -1 പറയുമ്പോൾ അത് 0 ആയി. സോ അങ്ങനെ ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷന് an പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന് 0 ആയി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം bn എങ്ങനെയാണ്. സോ bn is equal to omega. So next term, that is bn is equal to omega by pi 0 to t plus 2 pi by omega f of t into sin n omega t dt. So ഇനി ഈ ടേമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ 20 pi by pi 0 to 0.1 100 t sin 20 pi nt into dt. സോ ഇനി ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. 2000 into 0 to 0.1 t into sin 20 pi nt dt. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇവിടെയും ഇതേപോലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. t into integration sin 20 pi nt dt minus integration of derivative of t into integration of sin 20 pi nt dt. So okay, so ഇനി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ t into minus cos 20 pi nt by 20 pi എന്ന് കിട്ടും. സോ മൈനസ്, സോ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സൈൻ തീറ്റൻ്റെ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ, സോ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, സോ മൈനസ് കോസ് 20 pi nt by 20 pi n സോ ഇൻറ്റു ടി ടി. സോ ഇനി ഇതിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഓഫ് 20 pi nt by 20 pi n ഒരിക്കൽ കൂടി ആകുമ്പോൾ ഇത് 20 pi n എന്ന് വരും. സോ അങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊസൈൻ ടേമാണ്. ഈ കൊസൈൻ ടേം ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല. കോസ് ഓഫ് 0 ആവില്ല. കോസ് ഓഫ് 0.1 ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് 0 ആവില്ല. പക്ഷേ സൈൻ ഫംഗ്ഷന് എപ്പോഴും ഇതിൽ 0 ആവും. വേണം നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ, സൈൻ ഫംഗ്ഷനും ഇത് 0 ആവും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുക്കാറില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു. സോ bn ഇൻറ്റു 2000 ഇൻറ്റു മൈനസ് ടി കോസ് ഓഫ് 20 pi nt 0 to by 20n in 0 to 0.1 വരെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, സൈൻ ഓഫ് 2 pi n 0, 2 pi 0 ആണ്, സൈൻ ഓഫ് 0 0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുക്കാൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൽ bn is equal to 2000 ഇൻറ്റു മൈനസ് ടി കോസ് ടി. സോ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ 0 to 0.0 നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടിക്ക് 0.1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, കോസ് ഓഫ് 20 pi nt. സോ ടിക്ക് ഇവിടെ 0.1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടിക്ക് 0.1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/10 ആയി. 1/10 ആകുമ്പോൾ ഇത് 2 ആയി. ഇത് 20/10 പറയുമ്പോൾ അത് 2 ആയി. സോ 2n pi ആയി. 2n pi by 20n pi
by 20n pi. ഇത് മൈനസ് 0 ആവും. എന്തിനാണ്? ഇത് t0 ആയി. t0 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്, ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ എനിത്തിങ് ബൈ 0 ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ടു ദി 0. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വന്നത്, ഇനി 0.1 വന്നു, മൈനസ് 0.1 ഇൻറ്റു 2n pi. സോ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താവും? സോ അത് 1 ആവും. സോ അപ്പം 2 pi cos of 2 pi എത്ര? cos of 2 pi is equal cos of 360 is equal to 1 അല്ലേ? അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം അതിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. സോ അതായത് cos of 0 എന്താണ്? അത് തന്നെ cos of 2 pi ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ 1 ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ അത് 1.1 മൈനസ് 2000 ഇൻറ്റു 0.1 ഇൻറ്റു 1 ബൈ 20 pi n. സോ അത് നമുക്ക് മൈനസ് 2000 ഇൻറ്റു 1 ബൈ 10 ഇൻറ്റു 20 pi n ആക്കാം. മൈനസ് 2000 ബൈ 200 ഇൻറ്റു n ബൈ പൈ. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് 10 ബൈ n പൈ എന്ന് കിട്ടും. മൈനസ് 10 ബൈ n പൈ എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇനി ഈ ഫൂറിയർ സീരീസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക. എഫ് ഓഫ് ടി ഇസ് കൂടി a0 ബൈ 2 സിഗ്മ n ഇസ് കൂടി 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി a n cos n ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി എൻ സൈൻ എൻ ഒമേഗ ടി. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ടി ഇസ് കൂടി 10 ബൈ 2 പ്ലസ് 0 പ്ലസ് സിഗ്മ n ഇസ് കൂടി 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് 10 ബൈ n പൈ സൈൻ എൻ ഒമേഗ ടി. സോ ഇതിന് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ മൈനസ് 10 ബൈ പൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. 5 കിട്ടും. 10 ബൈ 2 5 മൈനസ് 10 ബൈ പൈ സിഗ്മ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ എൻ ഒമേഗ ടി ബൈ n. ഈ n. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? n ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ എന്നിന് ഓരോ വാല്യൂ ഇടുക. അപ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ ടി ബൈ 1 പ്ലസ് സൈൻ 2 ഒമേഗ ടി ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ 3 ഒമേഗ ടി ബൈ. സോ ഇതൊരു ഫൂറിയർ സീരീസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ. സോ ഈ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ. അതായത് എഫ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 മൈനസ് 10 ബൈ പൈ സൈൻ ഒമേഗ ടി ബൈ 1 പ്ലസ് സൈൻ 2 ഒമേഗ ടി ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ 3 ഒമേഗ ടി ബൈ 3. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. സോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെയും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.